Hello, welcome and ji ਆਇਆਂ ਨੂੰ to our second program. ਇਹ organ donation ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ 1% ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 1% ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। In the last show, we heard from Satnam and his wife. Satnam has been waiting for a kidney for the last 7 years. He has dialysis 3 times a week. Imagine how this is restricting his life. A new kidney would give him a second chance and him and his family a completely new lease of life. We also met Britpal. He waited 15 years for a new kidney. 15 years of dialysis 3 times a week. Since he's had a new kidney, he's been well and he's enjoyed a happy, normal family life for years, enjoying his time with his children and his grandchildren. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਮਰੀਜ਼ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲੀਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Hello, today we're at City Hospital, Birmingham, and I'm going to be talking with John Bleasdale about sudden unexpected death and how this can sometimes relate to organ donation. Hello, John. Can you tell me what sort of patients will come in through the door? The intensive care we have here is a mixed intensive care. So we will take a mixture of patients who may have had road traffic accidents, they may have had major surgery, they may have had strokes, there may be a pneumonia. So we take a whole range of patients in this intensive care. So in terms of organ donation, how do you recognise suitable patients? Of all the patients that we care for here in the intensive care, we know that 1 in 4 unfortunately aren't going to survive. When we're caring for them, it may become clear that patients are going to die. If they're going to die, then it may become clear that they're going to die in a certain way which would make them suitable to be an organ So donor. out of those 1 in 4? Of the patients who die in a hospital, less than 1 in 100 would be suitable to be an organ donor. How do you actually distinguish between just a state of unconsciousness and somebody who's on the verge of death? Patients who we're caring for, but it becomes clear, despite all of the treatments, aren't going to survive. Those patients may be because they're not responding to treatment, or it may be because their injuries are so severe that whatever we do for them, they won't survive. It's that group of patients who have the potential to be organ donors. Once we've established that with our best care, they aren't going to survive, then there are tests that we can do to establish whether they could be suitable to be an organ donor. There are 2 concepts. One of them is brain dead. So this is a patient whose injury to their brain is so severe that their brain is no longer functioning. And if we kept them on a ventilator and cared for them as best we can, we know their organs would stop working within 3 or 4 days. There are also another group who we know aren't going to survive, and if we withdraw care from them, then some of their organs may be suitable as well. What is the process then? How do you start the process? Any patient who comes into intensive care, we'd care for them as best we can. Those who aren't going to survive, and it becomes clear they aren't going to survive the treatments that we're proposing, then we would
try and establish whether they were going to die in a way that would make them a suitable organ donor. Once we've done those tests, whether they're brain stem tests or other tests, once we've established that the patient isn't going to survive and would be suitable, at that point I would speak to my specialist nurse for organ donation here in intensive care. Between us, we would establish whether the patient was a potential organ donor. If that was the case, then the pair of us would approach the family to discuss the concept with the family. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲੀਸਡੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। My role as a specialist nurse for organ donation is to care for the families of patients on the critical care unit who are dying or near death. Often patients are in a position where they can be donors and donate their organs for transplantation. One of the first things that I'll do is check the organ donor register to see if that patient had signed the register to make his wishes known. When I go and speak to the families about organ donation, if the patient is on the register, it makes the choice so much easier for them. However, often what we find is that the patient hasn't signed the organ donor register. My role then is to care for the families, to give them all the information that they require so that they can make a decision that is right for them. And what we hope is that the families will choose to allow their loved one to be an organ donor so that they can go on and transplant organs to save the lives of others. Obviously, I understand as a specialist nurse for organ donation that the families are going through a really tragic time. Often their loved one has suffered a traumatic injury, and the information that they're trying to take on board about their death or the fact that they are going to die soon is all very sudden to them. So when I approach them about organ donation, it's clearly a very, very difficult decision to make. What we find though, that often this gift that they give provides comfort to them for the future, to know that their loved one went on to save up to 9 people's lives. And that is because they're able to donate organs such as the heart and lungs and liver. And these almost always go to individual recipients. Those patients that receive these organs have been on the waiting list often for many months, even years. And during this time, their lives are so different and difficult to manage, and it affects everybody that's involved, their loved ones, their children and their wider family. So when families go on to donate, they can find great comfort in knowing that they've changed all of these people's lives, not just the one that had the transplant, but their wider family. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 'ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋਬ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ organ donation ਜਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਲੋਕ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 17% ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੰਗਦਾਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। Organ donation changes and transforms lives. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। Today we have got with us Manjinder Kaur and Judy Martin. Judy Martin is the specialist nurse in organ donation at City Hospital, Birmingham. I'll start with you, Manjinder. What happened in your life? How did you get involved in organ donation? In January 2009, my mum, who's very fit and healthy and an active 60-year-old lady, she experienced a brain hemorrhage, which was at the brain stem. And the consultants told us that because of the position of the hemorrhage, it was likely that a second hemorrhage would happen. And is that what happened? And so the next morning, that's what happened, and we were informed by the medical staff that there was very little that they could do to save my mum. And we knew then that we didn't have a lot of time with her. So then the specialist nurse from the team at Queen's Medical Adult Intensive Care Unit spoke to us as a family to discuss options of donating organs. So Judy, that's what your role would be at the local hospital. So can you explain how you approach the family, what information you collate? Yeah, one of the first things that we'll do is check the organ donor register to see if the patient had made that choice in life to sign up and donate their organs if ever the opportunity arose. Very often what we'll find though is that people haven't signed the organ donor register, but that won't stop us going to approach the family as they did with Manjinder. And our role is to give them all the information, and as a family then they have that choice as to whether they're going to give consent for their loved one to donate their organs for transplantation. And Manjinder, how supported did you feel, and was it a family decision or was it? We didn't speak to anybody from the Sikh chaplaincy. However, it was really my brother's decision. He put forward the fact that my mum was deeply religious, and 5 is a significant number in the Sikh religion, and also that my mother was a very selfless, giving individual, and that she would have liked to give. And so my brother put forward the fact that perhaps we could donate 5 organs, tissues, because she would have liked to help others. So that's how we decided. And you didn't have any reservations because that was the family decision. I think it's a very emotional time, and I think you're not sure because
I think as a family it's really important to talk about these things. It can be made easier if you've had a conversation with your loved one beforehand rather than waiting until something awful happens. At the time it was a very difficult decision. It's a very emotional time. People are feeling very sensitive. So the focus is more on the loss of the loved one than donating organs. But what you want to feel is that you're making a decision that the person who's going would be happy for you to make. And I think families, if they get the opportunity, should talk about organ donation, even though it might be difficult for families, long before death. And also families at that time shouldn't feel pressurised to donate because the grieving process has already started, you know, the loss of this loved one. And they shouldn't feel coerced because they don't want to feel a decision is being made that later on they will regret. So at the time it was hard. However, 4 years on, with the regular updates from the organ donation team on how the recipients are doing, because we donated 5 organs and a lot of those recipients have had an extended and good quality life. I feel that my mum would be happy to know that she helped all these individuals to enjoy time with their family. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਇਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਉਹ 1200 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਆਪ ਸੋਚੋ। ਸਿਰਫ 21 ਜਣੇ, ਸਿਰਫ 21 ਜਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। The reason I'm appearing on this program is because I personally, my family has benefited with a kidney transplant. When my wife was 15 years, they gave her 5 years to live, and she's 65. She's had renal problems all her life, and she was on dialysis for 5 years, and dialysis meant she had to dialyze 4 times a day, every day, taking up 2 hours. And then she had a successful organ transplant 20 years ago, and the kidney is still going well. And so I want to share with you how it has transformed our lives in terms of what she was able to do and what she's able to do, and her kidneys are working really well. Now, I'm from South India. I came to Britain in 1964 to study, and I'm a type 2 diabetic. And as a type 2 diabetic, we South Asians are more prone to getting kidney disease. And there's a huge demand, a huge need for people to donate, to transform their lives. And one of the things that I've been really impressed was in the way in which the Sikh community contributes to the life of our country. And here is one way in which you can help. Not only to help because you don't know whether your family or your brother or your sister is going to need a transplant.
and I think 17% of the people on the waiting list for a kidney transplant are from the South Asian community, and only 1% of the donors are from the South Asian communities. So there's a lot of work to be done, and what better gift than you can give to someone of the gift of life to transform their lives. And I think that it will be wonderful if you and your families and your friends can first sign up on the organ register. And having done that, when somebody signs up, to carry out their wishes by supporting them when they need to do the operation to do the transplant, of agreeing to it. So my message to you is, it has transformed our lives, and I hope you're able to help other people and other families to transform their lives. And as I said right at the beginning, 17% of the people waiting on the organ donation register are South Asian. There are 10,000 people in the UK who would benefit from a transplant today. We've met one of them, Satnam, but there are thousands more. Many people wait years before they receive a new organ. 3 people die every day because they do not get an organ that they need. If more people registered, then more lives could be saved. If you support organ donation, please put your name on the organ donor register. Please tell your family and your loved ones of your wishes so that they can honour them. You can make a change. You can help save lives. Register now on the organ donation website, or visit the link on the Sangat TV website. I urge you to sign the organ donor register. Make that decision now. It's very easy to do online. Go on to organdonation.nhs.uk. There's about 10,000 people on the waiting list, and every day 3 people are dying. Please sign the organ donor register so that if your family are ever faced with that awful situation, they'll be able to make that decision, and you'll be able to go on and save the lives of others through donation and transplantation.